Yeah. Today we are going to discuss about Angular project setup and why we are using Angular. Why should we use in Angular? So in a market we are having a other libraries and frameworks available. But even though we are using a Angular, and also in Angular, why we are using a TypeScript instead of JavaScript? Even though end of the day it will convert to JavaScript and display in the browser. So, yeah, how we need to transpilation will happen, how the Angular application will works. So each and everything we are going to discuss today. Okay. See, now first the thing is what is Angular and why we are using Angular? What are the main advantages of Angular by using Angular 2 and above version? The thing is JS is separate. Angular JS, it is completely into function based application. It's like we are using a fully into classes. Like in Angular we will going to write the code in the components. It is consist of a class only. But JS we are using fully JavaScript. It's a function based Angular application. అంటే Angular JS కి Angular కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. Angular JS, it is working on the MVC model design pattern, but in Angular it is working on MVVM, means model view model architecture లో వర్క్ అవుతుంది Angular. So it is completely into TypeScript based, inbuilt with mobile support, and it will support for dependency injection and performance wise more faster than previous versions like Angular JS. మీకు కొంతమంది మేనేజర్ కానీ ఎవరన్నా టీఎల్ కానీ ప్రాజెక్ట్లో అడగొచ్చు. సో ఆఫ్టర్ యూ జాయిన్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ దే మైట్ ఆస్క్ in which version you worked on, whether have you worked on Angular JS 1.5 or any 1.6 version. Okay, but the time you should aware of that, no, we have not worked on any Angular JS versions. JS is completely different, Angular is different. So it is come across with the TypeScript, mobile support, and it will support for interfaces, and some of the advantages like models it will support, and type checking it will support, mainly TypeScript. This is the things. And first ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు కరెంట్ ఇండస్ట్రీలో యాంగ్యులర్ రియాక్ట్ అనేది ఎందుకు ప్రతి ప్రాజెక్ట్లోన యూజ్ చేస్తాను. 90% of the projects are built up by the Angular and React.js. What is Angular first? Angular is one of the JavaScript framework. So everything we will write in the TypeScript in Angular, but when we are converting that Angular application, so browser will understand only JavaScript. గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్రౌజర్ అనేది జావాస్క్రిప్ట్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తుంది. It won't read any TypeScript and other languages. Browser will understand JavaScript. So that మనం Angular application లో even though we are using TypeScript, it will convert from the TypeScript to the JavaScript, and then browser will reads the data and display it in the content in the browser. ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఎందుకు మనం TypeScript యూజ్ చేస్తామని. నెక్స్ట్ Angular it will support for the mobile support. అంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ వర్షన్లోన అదర్ లైబ్రరీ ఫ్రేమ్వర్క్స్లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏమంటే టు సపోర్ట్ ఫర్ ద మొబైల్, సో వీ షుడ్ యూజ్ అదర్ థర్డ్ పార్టీ ప్లగిన్స్. ఏదైనా ఒక థర్డ్ పార్టీ ప్లగిన్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాని ద్వారా మొబైల్ సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. బట్ Angular comes up with the inbuilt mobile support. We no need to depend on any others. So already I am providing you the all the packages, just you need to utilize it and
implement the application. Google team has introduced the Angular application. ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ని డిజైన్ చేసిండేది గూగుల్ టీం వాళ్ళు. సో ఇక్కడ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఎందుకంటే యాంగ్యులర్, by using a Angular framework we can create a single page application, like dynamic web application we can able to create it. What is mean by dynamic? See, we are having W3C schools application, so I will click on this one. This is the single page application. It means, see, you can check it here up to w3schools.com. It won't change anything, only this path of this one it is changing. You can check it here. I'm clicking on these buttons. See, it's not refreshing and reloading the page, only that respective component or any some kind of page only it is loading, not reloading the entire page. That is a single page application. ఇప్పుడు ఆ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏమి? ఇట్ వోంట్ నావిగేట్ టు అదర్ పేజ్. చూడండి ఇక్కడ మనం ఏదన్నా ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడ వెళ్ళట్లేదు అది. సి, విత్ ఇన్ ఏ పేజ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్. ఇప్పుడు నేను న్యూ ట్యాబ్ అని క్లిక్ చేస్తాను, వేరే దీనికి వెళ్తుంది. సో ప్రీవియస్గా ఏమవుతా అంటే యాంగ్యులర్ రాకుండా ముందు మనం ఏదన్నా క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతానంటే ఇలా వేరే పేజ్కి మళ్ళీ ఎంటైర్ పేజ్ ఇట్ విల్ బి రీలోడింగ్ అండ్ రీఫ్రెషింగ్ ఎంటైర్ థింగ్. సో పేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి, ఓకే, మెమొరీ లీక్స్ కానివ్వండి ఎక్కువ ఉండే అప్పుడు. సో యాంగ్యులర్ టీమ్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆన్ రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ విత్ ఏ ఫాస్టర్ పర్ఫార్మెన్స్. యూజర్ ఏ బటన్ మీద అయినా క్లిక్ చేయనివ్వండి, ఓన్లీ దట్ రెస్పెక్టివ్ మాడ్యూల్ షుడ్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ అండ్ డిస్ప్లే ఇన్ ద బ్రౌజర్ without navigating and refreshing. Only dynamically loaded and clicked buttons or any data should be displayed in the same page. చూడండి ఇదంతా సేమ్ పేజ్. ఐఎమ్ నాట్ navigating to any page, just page to page navigation I'm doing. So this is nothing but single page application in Angular. Guys, have you understand? Yes, sir. సో ఇప్పుడు మనము ప్రాజెక్ట్ సెటప్, యాంగ్యులర్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్. This is Angular official website, angular.io. Okay. One second. Okay, this is the official website, and you can go and check here how we need to set up the Angular application. See, what are the prerequisites of Angular application? So the thing is, so we need JavaScript, HTML and CSS. చూడండి ఇక్కడ మనకి బ్రౌజర్లో ఏదైతే డిస్ప్లే అవుతుందో, దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ థింగ్ నథింగ్ బట్ HTML. What are the styles we have provided? I am mouse hovering JavaScript button.
cursor displaying, underline one displaying, and color also I have displayed. That is nothing but we have styled for that particular HTML elements based on CSS properties and functionalities. Suppose నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను, ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఏది చేయాలి, that is nothing but JavaScript and Angular. So to implement the Angular application, we need a HTML, CSS, JavaScript, TypeScript. It is inbuilt already, so we need to use Angular. So these are the main prerequisites for the Angular application. Okay, once again. Okay, just refer this one. At least you will get a little bit idea. Click on this link, you will navigate to this page. We are having a environment setup here. Application no create cheyadaniki other prerequisites we are having to set up the environment of Angular application. So that is Node.js. Node.js అనేది ఏది? It is one of the runtime environment for the Angular application. Without Node.js we can't run it because all the dependent packages are depending on the Node package manager, means nothing but npm. సో మనకి Node.js ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో మనం Node.js ఇన్స్టాల్ చేసి యాంగ్యులర్ అప్లికేషన్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్లో సో నోడ్ మీద మన యాంగ్యులర్ అప్లికేషన్ను రన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ ఏ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ Node.js, but we are not using any commands, we are not writing any RESTful services here. Only Angular is working on the Node.js server. To run the application we are using a Node.js. So first prerequisite say we need to install Node.js. So when we are installing the Node.js, npm will be inbuilt with Node.js installation. So we no need to specifically install the node package manager, npm means. So first initially it will be installed, and then we need to install CLI. It is command line interface, Angular CLI. It means by using Angular CLI we can create a Angular application easily, and we can run the Angular application, all the modules consistently we can create it and run it. See here, node npm CLI IDE for writing the code. IDE అంటే మనము ఏదైనా ఎడిట్ చేయాలి కోడ్. సో మనం ఎక్కడైనా మనం ఇప్పుడు వర్డ్, నోట్ ప్యాడ్, ఎక్సెల్ ఇలా మనం టైప్ చేస్తాం కదా, అదంతా ఏది ఓ సెట్ ఆఫ్ డేటాను మనం స్టోర్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏదైతే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నామో ఆ కోడ్ ఒక చోట రాసి we need to execute that one. For that reason we are using IDE, development IDE tool ante integrated development tool. That is nothing but we can go with Visual Studio Code, Eclipse and other Sublime Text, other tools we are having. So anything we can able to use it. See, first Node.js installation check cheyali. This is officially Node.js డౌన్లోడ్ సైట్. మీకు ఇలా ఒక పాపప్ వస్తుంది, అంటే పేజ్కి నావిగేట్ అయ్యి. సో లేటెస్ట్ వర్షన్ 14.17, ఇట్ విల్ ఇన్క్లూడ్స్ npm 6.14.15 వర్షన్. సో ఇది వర్షన్. ఇక్కడ మనకి ఏది ఉంది, విండోస్ ఇన్స్టాలర్ ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ .msi.
32 బిట్టా 64 బిట్టా డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ డివైస్. మీ ల్యాప్టాప్ 32 బిట్టా లేదా 44 బిట్ ఏది అని చూసుకొని మీరు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ ద Node.js version. Parallelly, you can also try it. See, ఇలా డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, accept the terms and conditions, next, then next, install, next install and yes. Finish. So Node.js is installed. Now go to the ఈ సెర్చ్లో మీరు జస్ట్ CMD కొట్టండి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. సో మనకు Node.js ఇన్స్టాల్ చేసాము, బట్ వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ ఇన్స్టాల్డ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్, we need to check that one. మనము Node.js ఇన్స్టాల్ చేసాము, బట్ అది ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ అయ్యిందా లేదు, విచ్ Node.js version we have installed and npm which version currently we are having in my local device. So we need to find it out. We are having some commands, node -v. So Node.js is installed successfully and node version is 14.17.6. So ఇక్కడ ఏదో చూడండి, 14.17.6. So it is open source. We no need to pay any single rupee also. We can download with freely n number of times. Suppose మీకు అది వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఏది లేదంటే కంట్రోల్ ప్యానల్కి వెళ్ళి అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి, మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, ఎన్నిసార్లు అయినా మీరు యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. So I'm having a node version and I need to find it out the npm. How to check the npm version? npm-v 66.14.15. See, so మనము నోడ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు, సో node version will be installed and along with the npm also. It is a node package manager. See, this is the first prerequisites to create the Angular application. First మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? Node.js. Why should we use Node.js? Because Angular is in the background working on the Node.js. It is one of the runtime environment for a Angular application. So మనము నోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి చూడండి, ఇక్కడే రాశారు, మీరు ఇది రెఫర్ చేసుకోండి. నేను సెకండ్ టైం సెండ్ చేశాను కదా లింక్, ఈ లింక్ రెఫర్ చేసుకోండి. సో నోడ్ వర్షన్ టు చెక్ ద నోడ్ -v. అది రాలేదనుకోండి, మీకు నోడ్ స్పేస్ వర్షన్ అని కొట్టండి. సో ఇలా నోడ్ వర్షన్, npm వర్షన్, విచ్ వర్షన్ అనేది ఇది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకు అగైన్ వి నీడ్ టు డూ CLI, అంటే Angular కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనకు ఇండివిజువల్గా వితౌట్ CLI ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఏ Angular అప్లికేషన్, బట్ సింగల్ ఫైల్ మనము ఇండివిజువల్గా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏ కన్సిస్టెంట్ వన్, ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్.
ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వదు. ఇండివిజువల్గా మనము క్రియేట్ చేయొచ్చు వితౌట్ సిఎల్ఐగా, యాంగులర్ సిఎల్ఐ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రికమెండెడ్ వే. సో మనకి ఇక్కడ సిఎల్ఐ ఉంది, యాంగులర్ సిఎల్ఐ. సో ఇక్కడ ఏమి, సో వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ యాంగులర్ సిఎల్ఐ. నెక్స్ట్ స్టెప్ సి టైప్ ఇక్కడ ఉంది, npm install -g @angular CLI is the command to install a angular CLI. చూడండి ఇక్కడ why we have installed node.js అంటే ఇక్కడ కమాండ్ ఏది ఉందో చూడండి, npm ఉంది. npm ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? we have installed a node.js. So inside the node.js server we are having a npm, node package manager. So by using these npm we can able to install angular CLI. See npm కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఐ అని కూడా అంటారు, ఏమి షార్ట్ అండ్ సింటాక్స్. npm install -g మీన్స్ గ్లోబల్గా I want to install globally in my device, so that I can able to use this CLI in the D drive, E drive, C drive, in any drive you can able to utilize it. So that we need to provide npm install -g, globally it will install -g @angular/CLI. It means ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్లో ఏదైతే అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఉంటుందో, దట్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ విల్ బి, లేటెస్ట్ వర్షన్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ వెన్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ సింప్లీ @angular CLI. ఇప్పుడు మనకు 14 వర్షన్ ఉందనుకోండి CLI, లేదు నాకు ఇప్పుడు కరెంట్ వర్షన్ 12, యాంగులర్ CLI నాకు 12 వర్షన్ ఉంది. సో 12 వర్షన్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ మై డివైస్. But for my project requirement, I want to use a Angular 10 version, like Angular CLI 10 I want to install it. Then the command will be only simple changes, the entire command will be same, npm install -g @angular CLI. ఇక్కడ దాకా సేమ్. బట్ నీకు స్పెసిఫిక్ వర్షన్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అన్నప్పుడు మెన్షన్ ద వర్షన్, విచ్ CLI version, like which angular application you want to install in your device. So based on that one you can consider that one, and you need to put it that particular command in the command prompt. So here now I will install the latest version of Angular CLI. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ చేయండి. సో ఇట్ విల్ టేక్ లిటిల్ బిట్ టైం. మీరు యాంగులర్ CLI ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ ప్రాపర్ నెట్వర్క్. After successfully install the Angular CLI, again we are having one command to check which CLI version we are using. That is after installing the application, that is nothing but ng-v. See here,
నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ అయింది. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్లోన ఇక్కడ ఉంటుంది మనకు అన్నీ. సో నేను నెక్స్ట్ పేజ్ చేయాలి. npm install -angular CLI. సో we need to install it, and then next command is ng new. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత నోడ్ వర్షన్, npm వర్షన్ చూడండి ఇక్కడ npm install -g angular to install angular. అంటే ఇది అప్పటిది angular 6 ఉన్నప్పుడు దే హ్యావ్ అప్డేటెడ్ దిస్ వన్. సో create, so show the change this setting, this angular.io analytics. Just click on no. See, so ఇప్పుడు మనకు how to check angular version. So we have checked for node.js version is node-v. To check npm-v, you can find it out which version of node and npm we are using. In the same way, angular which version అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంటే ng మీన్స్ angular, ng స్పేస్ -v స్పేస్ -v. See, ఇక్కడ ఏముంది ng స్పేస్ -v. సో ఆ కమాండ్ it is not recognizing, so we should use version, ng space version. See what we are getting, which is the latest angular version is 12.2.5 CLI. Okay, this is the angular latest version is angular 12. Node 14.7.6 version. Package manager means node means npm package, which version 6.14.1 is installed, and this is the dependent packages. ఈ అప్లికేషన్కి యాంగులర్ అప్లికేషన్కి ఏ డిపెండెంట్ ప్యాకేజెస్ ఇవి యాంగులర్ డెవ్ కిట్ కోర్ అనేది ఏ వర్షన్ 12.12. ఇక్కడ మనకు CLI అనేది ఏదైతే మనం ఇన్స్టాల్ చేసింటామో ఇక్కడ యాంగులర్ CLI ఇది. సో based on the angular CLI, angular project will be created. But మనకు 12.2.5 we have installed the angular CLI. So all the dependent packages will be installed on the 12.25 versions. A particular version కి ఏదైతే recommended and it is used to application దానికి సపోర్ట్ చేస్తుందో దట్ రెస్పెక్టివ్ వర్షన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ద అప్లికేషన్. సో based on the angular CLI only we can recognize we are working on the angular project. అంటే ఏ వర్షన్ యాంగులర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ యాంగులర్ CLI. సో ఇప్పుడు మనకు ఇది నోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసాము, npm ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ CLI we have installed. What is next? Next we need to go to one folder. So here I will create Angular September batch. I have created one folder. Click on this one. Here click on this one. ఇలా క్లిక్ చేసి enter the CMD. Okay, nothing but one more time I will show you. I have created the project folder. Double click on this one.
ఒకసారి ఎంటర్ చేయండి ఇలా. మళ్ళీ మీరు ఇంకొకసారి ఇది చేస్తే అది ఇది అవ్వదు. జస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని. ఇలా ఒకసారి క్లిక్ చేసి సిఎండి. సో నౌ వీఆర్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫోల్డర్. అంటే మనము ఏ ఫోల్డర్లో మనము ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలనేది ఇక్కడ. ఓకే, లేదు నాకు డైరెక్ట్ నేను డి డ్రైవ్కి వెళ్తాను, ఇలా ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్కే నేను నావిగేట్ అవుతానంటే జస్ట్ వెల్ అండ్ గుడ్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ ఇన్స్టాల్ దేర్. సో ఇప్పుడు మనకు వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు క్రియేట్ ద యాంగులర్ అప్లికేషన్. సో మనం సిఎల్ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వాట్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ng version. Okay, we are having this particular respective version we are having. See, మనం ఎక్కడ చెక్ చేసాము ఇప్పుడు? Angular September batch documents. Okay, so but we have installed in a C drive. మీ లోకల్ డివైస్లో ఏ డ్రైవ్ కైనా వెళ్ళి when we are checking the ng space version, so in all the drive it will display the same version and content it will be displayed, because we have installed the Angular CLI globally. That's the reason it will be showing in all the folders the same thing in our local device. So next we need to create a Angular application. Command is ng means Angular, new means I am going to create the new project. ng Angular new project name, ng new project name. So I will mention Angular 12. See, next, would you like to add Angular routing? Yes. Again, which style sheet format would you like to use? Okay, CSS, SCSS, just click on the CSS. See, ఇలా మనము ng new project name ఏదైనా ఇవ్వండి ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద ఆల్ ద ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్. సో ఇలా ఫస్ట్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మాన్యువల్గా మనకు ఒక డెవలప్మెంట్ టూల్ కావాలి. దీనికి మనం కోడ్ ఎడిట్ చేయడానికి, ఏదన్నా మనము రాసిన కోడ్ మనకు బ్రౌజర్లో డిస్ప్లే చేయాలి అంటే మనకు వి నీడ్ వన్ IDE, development IDE we required. So that is nothing but Visual Studio Code. Just click on this one, you will navigate to the download path. This is to install Visual Studio Code, or else you can refer this one.
ఈ ట్యుటోరియల్ పాయింట్లో we are having the project setup. You can go and check, you can refer this one, and you can click on the Visual Studio Code. It will navigate to the downloading path. You can click download, so it will download here, and then double click and click next, so it will install. Okay. Okay. Accept the agreement. Next, install. Finish. See, okay. So we have installed Visual Studio Code also. See. సో మనకు యాంగ్యులర్ అప్లికేషన్ అనేది కూడా ఇన్స్టాల్ అయింది. ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో దట్ నౌ యూ కెన్ నావిగేట్ టు ద విజువల్ స్టూడియో కోడ్, క్లిక్ ఆన్ ద ఫైల్. చూడండి ఇట్లా టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఫైల్ అనేది ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఓపెన్ ఫోల్డర్ అండ్ Angular 12. Okay, this is the Angular project structure. See, we have installed here. What we did? Ang new project name. Next, we have clicked on yes. Would you like to add Angular routing? Yes. Which style sheet format? Whether CSS, SCSS, and other things. Click on CSS. So it will create all the project setup. Okay. So it will create this structure. This is the Angular project structure. ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ నోడ్ మాడ్యూల్స్. ఈ నోడ్ మాడ్యూల్స్ అనేది ప్రాజెక్ట్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఆల్ ద డిపెండెంట్ ప్యాకేజెస్. ఓకే, మనకి యాంగ్యులర్ అప్లికేషన్లు ఏవైతే ప్యాకేజ్ ఉంటాయో ప్రతి ప్యాకేజెస్ ఇందులో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ రెస్పెక్టివ్ మాడ్యూల్ ఉంటేనే మనకు అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. ఆల్ ద డిపెండెంట్ ప్యాకేజెస్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ద నోడ్ మాడ్యూల్స్. నెక్స్ట్ SRC మీన్స్ ఎంటైర్ source code. Project యొక్క source code will be storing in the SRC folder. Okay. So we are having these things will set up for in the real-time project environment, like to support for build. Okay, మనం ఇప్పుడు Azure DevOps వేరే CI/CD పైప్లైన్స్ అని యూజ్ చేసి Angular అప్లికేషన్ని ఆటోమేటిక్గా బిల్డ్ చేయడానికి ఇక్కడ గిట్ అనే దీంట్లో అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ డెవాప్స్ వాళ్ళు సెట్ చేస్తారు. అందుకే ఇవి యూజ్ చేస్తారు. సో ఇది మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నది మనకు angular.json. సో వాట్ ఈస్ angular.json ఫైల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద రూట్ ఫైల్ ఆఫ్ ద Angular అప్లికేషన్ ఫర్ ఎ ప్రాజెక్ట్ కాన్ఫిగరేషన్. మనకు ప్రాజెక్ట్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని angular.json ఫైల్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఎంటైర్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కంటైనింగ్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్. యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, విచ్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్? Angular 12. ప్రాజెక్ట్ టైప్ ఏది ఉంది ఇక్కడ? అప్లికేషన్ ఉంది.
See all the things it is providing. ప్రతి ఒక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ మనకు angular.json ఫైల్లో స్పెసిఫై చేస్తాం. ఆల్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్ మనము బిల్డ్ చేసినప్పుడు ప్రొడక్షన్ కానీ ఏది ఎలా కావాలి, సో డెవలప్మెంట్, సో ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ ఆల్ ద Angular project configurations. It is containing angular.json file and karma.config.json JS file is nothing but unit test అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇక్కడ యాంగులర్లో. సో టెస్ట్ కేసెస్ రాయడానికి, అంటే మనం ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీ క్రియేట్ చేసామో సో అది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతా ఉందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేయడానికి మనము karma.config.json ఫైల్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ package-log.json, ఇక్కడ package.json కూడా ఉంది. సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏమంటే రెండిట్లకి, ఇక్కడ package.json ఫైల్ మనం ఏదైతే ప్యాకేజెస్ ఒక ప్రాజెక్ట్కి డిపెండెంట్ ప్యాకేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. యాంగులర్ కామన్, కంపైలర్, కోరు, ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ డిపెండెన్సీస్. అంటే మనం ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఏ డిపెండెన్సీస్లో వర్క్ అవ్వాలి. సో ఇవన్నీ స్పెసిఫిక్ వర్షన్స్. RxJS అనేది ఈ వర్షన్ ఉంది, మనకు యాంగులర్ కోర్ 12.2.0 ఉంది. సో ఇవన్నీ మనకు వర్షన్స్ చూడండి. యాంగులర్ CLI 12.2.5, ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్ అండ్ డెవ్ డిపెండెన్సీస్. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎలా రన్ అవ్వాలి, రన్ అయినప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్ కావాలి అనేది package.json ఫైల్లో ఆల్ ద ప్యాకేజెస్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద package.json. సపోజ్ I will install one plugin like any Angular material or Bootstrap, anything I will install in the Angular application, but it will install in the dependencies section of a package.json and then it will go and install inside the node modules. So ఇది package.json. again package-log.json అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఏదైతే angular package.jsonలో అప్డేట్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా మనం వేరే యూజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్టెడ్ టు ద log.json, package log.json file. And here we are having these files are tsconfig.json file. అంటే how to convert our application and how to support for other browsers. TypeScript configurations is the TypeScript configuration files. See, tsconfig.json, here target ES 2017 and a module and how to convert this thing. So all the conversion related things will be included in the tsconfig.json file. So ఇది మనకు నార్మల్గా ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది. బట్ అగైన్ ఇన్సైడ్ ద SRC, inside the SRC we are having a app. Assets means all the ఏవైనా మనము ఇమేజెస్, ఓకే, ఏదైనా సపరేట్ JSON ఫోల్డర్ అలాంటివి ఏమన్నా స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ అసెట్స్ యూజ్ చేస్తాం. లోకల్లో అసెట్స్ యూజ్ చేసి డిస్ప్లే చేయాలి అంటే. నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, ప్రాజెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. మనకు ఫ్యూచర్లో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్, డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని వేరే ఎన్విరాన్మెంట్స్ వస్తాయి. అవి డిఫైన్ చేసుకోవడానికి ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్షన్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి రూట్ ఫైల్ index.html అనేది రూట్ ఫైల్. ఇంకా మనం సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటు కదా. సో ఇక్కడ మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అవర్ యాంగులర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ కంటైనింగ్ సింగిల్ index.html ఫైల్. ఈ HTML ఫైల్లో
ఈ బాడీలో మనము జస్ట్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ one single selector we will declare here, this one. So మనము when we are clicking on multiple tabs, so all the content will be displayed in the same page. That is nothing but single page application. So ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ main.ts file అంటే how to bootstrap our Angular application అన్నప్పుడు how the Angular workflow will starts. మనము ఇప్పుడు అప్లికేషన్ నేను స్టార్ట్ చేశాను, అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రన్ అవుతుందో చూపిస్తాను మీకు. సో అగైన్ ఇక్కడ polyfills.ts ఫైల్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓల్డ్ బ్రౌజర్స్. మనకు కొన్ని ఓల్డ్ బ్రౌజర్స్కి ఏదన్నా యాంగులర్ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ చేయాలి అంటే we need polyfills.ts file, and here we are having styles.css. It is nothing but it is a root css file. So all the styles will be installed, like we can include in the css and we can reuse it in entire the application. This is the src folder. So inside the src folder we are having a app, assets, environments. This is not required. Index.html, main thing, main.ts file, these things, styles.css and polyfills.ts. This is the folder structure. And when we are clicking on the app, so all the project related code will be installing in the src, inside the src app, and we are having a folder structure like this. See, Angular is a TypeScript based web application. Entire thing is a class. See, we are having a 4 folders component key. app.component.ts file, app.component.spec.ts file, component.html, component.css file. These are the component 4 folders, and we are having other 2 folders also. Which one? Routing means ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా. See, would you like to add an angular routing? అంటే this is separate routing, this one, app-routing.module.ts file. We are having a app.module.ts file. This one is the separate one. This is the root module and this is separate module. This is mandatory. App.module.ts is a mandatory, it's a optional one. When your project goes on increases, when the complexities arises, then you need to utilize the separate routing module.ts file, because the code readability, code will be clumsy. You can't recognize what we have written and which line we are getting the something errors. So we need to split the application, small pieces of code. So we have created one separate routing module. So this is the main project structure. See, so now how to run the Angular application? Click on this one, terminal, new terminal. Okay, so మనము ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్నాము. సో ఇక్కడ ng సర్వ్ అయినా ఇవ్వండి ఆర్ npm start, ఈ రెండు కమాండ్స్ లో ఏదైనా ఇవ్వండి. It will run the Angular application and display in the browser. Suppose చూడండి ఇక్కడ ng serve, I will provide -, o means open. ng serve, ng means Angular, serve means run my Angular application.
-o means it will open in the direct browser. So we no need to specifically we no need to provide the command to run the application in the browser. So when we are using ng-serve -o, so it will run the application and immediately it will display in the browser. See. Okay. ng it's not getting. Okay. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెప్టెంబర్ బ్యాచ్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లో ఉన్నాం. నౌ వీ నీడ్ టు నావిగేట్ టు ద అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్. సిడి స్పేస్ సింగిల్ డాట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటే 1 స్టెప్ ఫార్వర్డ్ ట్యాబ్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. See here in Visual Studio Code sometimes ng will not work. So in those situations, so you need not to worry. You can directly go to the project folder here. Okay, click on the cmd and then run the ng-serve -o, or else here also you can do npm start here. See, so Angular application is generating, running, compiled successfully and running. See, it is running in the port number localhost 4200. See here. Okay. So now what I will do, I will cancel this running server, Control C Y. So it will terminate that application running one. So I want to run here in the Visual Studio Code. Click on npm start. It's not supporting here. Okay. Visual Studio Code issue we are having. Okay, directly you can run in the command prompt. So npm start. See here it is displaying ng-serve. Even though we are providing the npm start, ng-serve it is printing. From where it is coming? See here scripts in the package.json. ng means ng it will accept. So when we are giving a npm start, which command it will accept? ng-serve. See here ng-serve. So our application is running in the localhost 4200. See, Angular live development server is listening on localhost 4200. Open your browser on HTTP localhost this one. So now we can go to the browser. Okay, here localhost colon 4200. See, your Angular application is loaded, running successfully and displayed in the browser. And now
how this content is displayed in the browser, from where to where it is navigating and displaying this content. How Angular will works, what is the bootstrapping process? It is nothing but, see, when we are providing a ng serve or npm start, so Angular application will start, it will check the, see, all the configurations were provided, project configuration, so that first it will come and check the, where we are having, okay, index.html, so that it will find out root folder of the Angular application. Here, this one, app root. Next, main.ts file, navigation, so that it will check, okay, so inside main.ts file, I have provided some configurations, that is platform browser dynamic to support for the devices like browsers. We are using platform browser dynamic of dot bootstrap module, means I need to launch the module, means I need to execute one module, that is nothing but app module. Okay, so platform browser dynamic of bootstrap module of app module. So I have imported this from the app/app module. App module is nothing but inside the app we are having. See, that's what they are providing here, path. One step backward, see, we are having here one step backward app, and then one step backward app.module, this one app.module.ts file. Where is from the app module? This is the class name. Export class name. This name we need to import here, declare it here. Okay, so that when we are running the application, it will check the bootstrap module of app module, and then immediately it will come and check the app module here. Okay, I have declared all the conditions. It will check the ng module section. We are having a bootstrap array, means how to run the application, means which component I need to display in the application. Like browser lo ఏ కాంపోనెంట్ నేను డిస్ప్లే చేయాలి when I am doing ng serve or npm start. సో అది ఇక్కడ bootstrap అనే array వచ్చి it will check the app component, so that it will come and check this app component immediately. From where it is coming, this app component, it is coming from the app component, from app.component, this ts, this is the app component. So it is included the, see, selector, template url, styles url. Have you observed one thing? I have shown you one thing, app root, somewhere I have displayed, where index.html లో app root అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను. If we are not providing here, it won't display anything. So this component selector should be displayed in the index.html. Single index.html file will be there, okay, not multi. So here in the component we are having multiple things. See, so I will remove entire thing. I have removed it. Just reload this one.
Okay. Okay. See, automatically how it is displaying. So Neno will bind the data whatever I am having the TypeScript file variable title. How it is displaying. So when I am running the application, so first it will check the index.html file and main.ts file. It will come and check the platform browser dynamic of bootstrap module. It will check for the app module. Immediately it will come for the root module of the Angular application is app module.ts file, means app module. So in the app module we are having these different sections. So here we are having a bootstrap array. ఈ bootstrap arrayలో మనము యాప్ కాంపోనెంట్ డిస్ప్లే చేసాము. ఇక్కడ ఏ కాంపోనెంట్ అయితే మనము డిఫైన్ చేయింటామో దట్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. ఇక్కడ యాప్ కాంపోనెంట్ అనేది. సో ఇట్ విల్ నావిగేట్ టు ద యాప్ కాంపోనెంట్ డాట్ టీఎస్ ఫైల్. See, it is containing the 4 folders. Template URL means .html, styles URL means .css file, and this is separate file .ts file and spec.ts file separate. This is the 4 files Angular component is containing. So immediately it will come to the app component. It will check this all the contents. See, entire thing we have written in a class, component and class, export class, class name. It is a TypeScript based Angular application. Angular అనేది inbuilt with a TypeScript. See, ఈ కంటెంట్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, ఇక్కడికి వచ్చి రికగ్నైజ్ అయినప్పుడు డేటా ఇమ్మీడియట్లీ, సో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఎంటైర్ దిస్ కోడ్ ఇంటూ నార్మల్ జావాస్క్రిప్ట్, and then browser will understands the data and display in the browser. So browser will understands only JavaScript. Remember that TypeScript will not be displayed in the Java browser. So we are having some set of commands to convert it, and then it will display in the browser. But we are having a inbuilt feature in the Angular. We no need to use any commands to convert it. So already all the configurations are provided by the Angular team. Automatically it will convert to the JavaScript in the background and display the content. We no need to bother about that one. Okay, this is the Angular project setup. From where to where it will navigate and display the content in the browser, and how bootstrap process will work. These are the things. Okay, guys, do you have any questions, like doubts unnaya evanna? హలో అన్న Ah, అన్న కాంపోనెంట్స్ లో జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకు లేదన్న? జావా స్క్రిప్ట్ బదులు కాంపోనెంట్ డాట్ టిఎస్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదన్నా. ts అంటే TypeScript ఫైల్. అంటే డిఫరెంట్ ఏంటన్నా జావా స్క్రిప్ట్ కి టైప్ స్క్రిప్ట్ కి? జావా స్క్రిప్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసుకోదా అన్న?
అక్సెప్ట్ చేస్తుంది. డిఫరెన్స్ ఏమంటే అవి జావా స్క్రిప్ట్ అనేది అన్ని ఫీచర్స్కి సపోర్ట్ చేయదు. ఓకే, క్లాసెస్, ఓకే, ఇంటర్ఫేసెస్ అని ఉన్నాయి, మాడ్యూల్స్, అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు దీన్నే యూజ్ చేస్తాము. ఓకే ఓకే రైట్. ఇది జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ హౌ వీ Okay. విల్ క్రియేట్ అండ్ ద ప్రాజెక్ట్ సెటప్ విల్ బి దేర్. నెక్స్ట్ మీకు టైప్ స్క్రిప్ట్ కొన్ని ఫీచర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్తాను అవి. ఓకే, Okay. సరే, టుమారో ఆల్సో సేమ్ టైం యూ కెన్ ఏబుల్ టు జాయిన్ లాగిన్ బై 8 AM మార్నింగ్. Okay. In the chart window I have provided the links. Please go through these links in the tutorial points link. Okay, how to install the Angular application, project setup, what are the prerequisites of the Angular project, install it and run it by checking these, okay, commands. Node, how to install Node, how to check the Node version, how to install the CLI, and which command we will use to create a new Angular project. Okay. Okay. Okay, bro. Sir, okay. ఓకే. Okay, bye.